Ooh, welcome to the stream. Today on Honkai Impact 3rd, we're going to be looking back at the past again. Last time when we did that, we looked at both the chapters Lift the Sword of Rebellion and The Will of the Herrscher, chapters 7 and 8 respectively, which showed Himiko and Teresa alongside Tesla and what's her name? Einstein, attacking the Schicksal HQ and being attacked by the dragon Benares, only to then find out that Kiana has turned into the Herrscher of the Void, and essentially Otto is ringing in the end. Today our journey continues in chapter 9. The journey continues, also known as the journey for tomorrow. This is the last chapter of this arc, and it's a decently long one. So we're gonna be here possibly a while. Let's start with 9-1. Act 1. Tides of Chaos. Death of the Gods. Lightning ripped apart the skies. Death looms above the horde of beasts. The Vermilion Knight wields her blade to generate a maelstrom of chaos and fire. Right, there was one thing I wanted to mention before we do that. Between Chapter 8 and Chapter 9, I think there was 3 or 4 updates of the game without any story. So there was a big gap for us to think about what's gonna happen next when this originally happened. I think between this was the redo of the first 3 chapters of the game, where they were completely remade, as well as some big events and an anniversary of sorts. So they kept us waiting to see what happens when the journey continues. But I won't. We're continuing with Vermilion Knight Eclipse. How did we get here? Who knows? But Himiko has certainly dressed up for the occasion. Brzar. The fire spread in the darkness. The burning embers shone like the morning sun. Everything was baptized in blazing fire. 時空の曲率がおかしいわ。こんな高濃度の崩壊エネルギーは見たことないわよ。しかも敵が増え続けてる。何よ、律者だからって何でもありなわけ？ Kiana is creating chaos. 敵は私が引きつけるわ。負傷者の安全を優先して。ハイペリオンは起動できるの？左舷走行が外れてるし、動力室は正面から攻撃受けてるし、防振システムも破損が見られるし、復旧には時間がかかるし、今の点火率からして。落ち着いて。所要時間だけ教えて。3分よ。あと3分持てばこのふざけた場所から離れられるよ。 This place. 了解。急ぐわよ。 I'm sure it will be explained where we are. First, let's have some fun at Vermilion Knight Eclipse. The strongest Himiko in the game.
And they are not playing fair. 今目的地に向かっている。了解。抜刀せよ。烈火。賞賛のない戦いはしない主義なの。Himiko, I'm not sure this is the correct time for a victory pose. Let's keep what just happened in mind. But I don't think it's gonna be relevant that soon again. Chaos Overture! Teresa broke the encirclement and arrived in the heart of the battlefield. She did not expect to see the Herrscher reborn. Let's forget about Himiko for a time. Let's look back about an hour and see what happened since. I'm pretty sure that one chapter or that one stage we just played was mostly so that they could immediately show off the newest character for the version. Yeah, look at this pretty little bird just floating there. キアナの体内から高濃度の崩壊エネルギーが検出された。値は4458崩壊ワットだ。装置の故障であってほしいね。It's over 4,000. What? 4,000? あなたの機構部隊は先遣隊として送り出した67機すべての信号がなくなった。They had a bad time in the last cutscene we saw last time. が、敵の数が減ってないどころか、増援部隊が増え続けている。どう考えてもいい状態とは言えないね。分かっているわ。かけるしかないわね。キアナの意識を呼び起こせばまだ勝ち目はある。ちょっと寝るね。 The will of the Guardian unlocked something. Herrscher has disappeared. Stay alert. She could attack any moment. Watch out! These lightning attacks. Watch out! This text is far too quick to read out loud. Also concentrating on playing. But I can assume lightning bad from what just happened. Legatus, I think this is the first time you appear in the story. It's a spinny boy.
します。テレサとライデンメイがリツ社と交戦中ですが、戦場が崩壊獣により分断されたため、飛行部隊は救援に向かうことができません。敵の数が多すぎます。このままでは前方部隊との連絡が途絶えてしまいます。想像よりもまずい状況だな。ここであれを起動するか。一気に戦況を変えられるが、いや、あのシステムは一回限りの切り札だ。今はまだその時ではない。最良のタイミングを待とう。The elevator to the bridge opened while Einstein was deep in her thoughts. A figure walked out slowly from the lift. Einstein frowned when she saw her. 起きたか。無駄死にする気か。分かった。もう決めたようだね。一つだけアドバイスしよう。この武器を持っていくといい。役に立つはずだ。お礼はいいよ。忘れずに返してくれればいい。The professor's eyes betrayed a hint of sorrow when she handed over the weapon. くれぐれもなくさないでくれよ。私の出番よ。私にこんな雑魚たちの相手をさせないでよね。 Teresa, I don't think this is a good time for celebrations. Fruit of Eden! Unexpected support appeared before Teresa in the height of the battle. Who could it be? Someone we haven't seen in a while. You cut off that music real quick. 無力でちっぽけな身の程知らずよ。あがくのは死を早めるだけ。これだけの時間が経ってもまだそれがわからないのか。小娘、どうしてまた私の行く手を阻む。 She's actually an old lady, but you wouldn't know that. うるさい。その体はあんたのじゃないわよ。少子、この体は貪欲な人類が私のために作った器よ。私の降誕のための供物。空間能力のせいで攻撃どころか近づくことさえ困難です。ウェンディさんや私とは全く違う。これが律者の本当の力。虫けらにも虫けらなりの価値があるようね。人類どもの操り人形のような切烈な踊りを見るのもまた一興。ベラ、踊り方を教えておやり。Bella. Bella can bark. 攻撃がこっちに。メイ、気をつけて。 The dragon soared into the air, blazing arcs of electricity spewed from its mouth. But its breath collided with several rounds of black energy orbs that suddenly appeared. A blinding explosion. May and Teresa looked at that one who launched the energy bombs. 崩壊エネルギーフィールドバリア機能正常。
動層山吹全機能開放最大効率による運転開始。ブローニャちゃん、どうしてここに？メイ姉様、学園長、お待たせしました。間に合ったようですね。ブローニャは十分に休みました。ただいま期待いたします。Gonya will provide covering fire. Got it, Gonya. And the weapon she got is the Star of Eden. Quite the intricate gun design. Star of Eden essentially just shoots black holes. Just want to take a quick look at the thing. That thing is big. Star of Eden, Fall. Key of Devouring, empowered by unlocking the gene limit. A divine key weapon made using the core of the ninth Asher capable of manipulating gravity itself. First unearthed in the Yellowstone ruins, it was later acquired by scientists of Jigsaw North America branch. The weapon played a vital role in the subsequent split and independence of anti-entropy. Originally furnished with an external spherical stabilizer, it was severely damaged during battle in 1955. Einstein and Tesla later redesigned this divine key into a cannon-like device, only to give it to Gonya for this fight in particular. Is the game window shifted? I don't think it is. Or what do you mean?
Oh, it might be on your end. Okay. Because I'm seeing nothing on my side. Okay, it was on your side. Chaos End! No problem. The warriors of the Schicksal battle have come together for the final showdown. The outcomes of this battle will determine the fate of everyone involved. Outcomes, plural. Well, someone had time to dress. 景色が変わった。いいえ、私たちが転送された。 Teleporting things around seems to be the main ability of Void. ハイペリオンとの通信が中断しました。現在位置を把握できません。悪役が退場する時間だ。まずはそうね、その変な髪型の小娘からだ。それから十字架の小娘、そして最後に私の半身。私とお前だけでこの舞台で途中になった儀式を終わらせよう。さあ、私に見せてみなさい。虫けらがもがく姿を。メイ、ブローニャ、立ち位置を確認して。戦闘準備を整えて行くわよ。思い通りにはさせないわ。この戦いに勝つのは私たちよ。早く出てきなさい。 This is Violet Executor. She just throws crosses. Because why not? Sadly, this is a Teresa battlesuit that's not getting any use anymore nowadays, because she has been completely replaced. The dizzying sense of zero gravity hit Teresa hard. When she regained her senses, Teresa saw her body launched into midair. An unseen force gripped her neck and her limbs. チビのくせに意外とやるね。その目からあいつに対する心配、大切にしている気持ち、そしてたくさんの申し訳なさが見える。ああ、思い出した。昔眠る前にもそのような目を見たよ。目の主は無邪気にも私を助けようと手を差し出した。私のことを知りもしないのに助けられると思っていた。助けられるわけもないのに贖いと救済に酔いしれちゃって。あの時のお前と今のお前、何も変わってないではないか。そうね、分かっているわ。これで捕まえたわ。
やっと射程範囲に入ったわね。また鎖か。何度同じことをしたら気が済む。今回は同じではありません。エデンの星、第一出力定格、最大出力解放。A powerful gravity wave washed over the Herrscher, driving the anti-Honkai shackles deeper into her body. 逃がさないわよ。制約の十字架が捉えた以上、たとえ死んでも離さないわよ。あらそう。Oh really? Star? What does star sound like? そんな古いおもちゃが本当に私に聞くと思っているのか。Today's cutscenes like dramatic zoom and zoom out. 小賢しい真似が成功したと思ったか。勝利が見えたか。希望が生まれたと感じたか。素晴らしい舞台にはヒヤリとさせる場面がある。いい演出を見させてもらった。生きたいという意志、未来への希望、全力で全てを守ろうとする思い、そしてその全てが私を前に意味をなさない。お前たちの存在に価値などない。報告します。 Report. Things bad. 強烈なエネルギー反応を感知しました。波長がセレニティジェムのデータと完全に一致しています。セレニティジェム。いや待て、やはり最初からあったのか。律者の意識を呼び覚ます媒体として最初からキアナの体内に埋め込んでいたのか。私の出番よ。テリテリ大勝利。 Terry getting strangled currently. Blitz of Annihilation. The gem of serenity implanted within K423 finally melded with her. The reawakened Herrscher of the Void began attacking the girls. Well, guess we are doing the attacking. So victory music might actually fit this time. 崩壊降臨。この体を取り戻し、あいつを助けたいのか。そうか、そうなの。大切な仲間だから、家族だから。幸せな思い出があるから、決して破られない約束があるから。それなら、私があいつの体で、あいつの両手でお前たちを一人ずつ殺してやろう。あいつを救おうとしたがために、あいつの大切な人たちは最も毒々しい苦痛を味わい、最も残忍な方法で死ぬのだ。美しい過去は徐々に壊れ、絶望と苦痛の中にやがて幻となって消える。お前たちの歪んだ顔が
ボロボロになった体があいつの目に映る最後だ。家族、友達も幸せも夢も未来も希望も、あいつにはもったいない、あるべくもない不釣り合いだ。Money? メイ先輩、ライデンメイ、親愛なる半身よ、我が灼熱の魂よ、もういいのだよ、戻っておいで。もう一度私の力となる。コンケストジェムが吸い込まれています。That was a very soft kyahahaha. なんと心地いい雷鳴だろう。美しい雷鳴。いらっしゃい、神の供物となりなさい。今こそ裁きの時。裁きの時が来た。いや、今こそ裁きの時。いや、It's worth noting that at this point in the game, this battlesuit of Ashakian was definitely by far the most broken thing they could have entered into the game. Teresa. 運命を受け入れる準備はできた。部をわきまえない虫が来たよね。The reaction. あなたは委員長。Oh look, it's our hero in shining 勝 armor. 利は愉快なものに。And now we have 95S. Eye of the Night. Someone at a place far from the battlefield is observing this in silence. And that one is Rita. Are we gonna find out what this place is? I did not expect Master Fuhua to make that choice. This is really the worst case scenario. I must return to the church and prepare for this. Once the situation gets out of control, we must prepare our holy blood. 館長様、お茶などはいかがですか？かしこまりました。捕まえました。捕まえました。ご安心ください。 This place is a huge map that was both used in this chapter and in its own little side
mode for a while. Sadly, nothing of that is accessible anymore. These are the Helheim Labs. 捕まえました。やっはやっは招かれざるお客様、もがき苦しむ魂よ、ここに永遠に眠りなさい。目標が姿を現します。はっやっ捕まえましたよ。はっはっやっ準備が完了しました。任務完了。お待たせいたしました。When I was planning to do this recap of the earlier chapters, I was kind of worried that maybe something important happened in that mode in Helheim Labs. But maybe all the things I'm remembering from happening then are actually in this chapter. Let's find out. Act 2. Diverging Paths, Opposing Views. About 15 minutes ago, Fuhua and Rita met some unexpected trouble while escorting the prisoners back to the church. Let's see what these guys are doing. The prisoners are Himiko and Teresa. No, not Teresa. Himiko and Tesla. 13 minutes ago, Containment Bay 7, Helheim Honkai Energy System Labs, Schicksal HQ. This 15 square meter room was originally used to contain test subjects. The room was furnished with only a small bed, basic sanitary facilities, and bare concrete walls. Looks more like metal to me. 検査結果が出ました。村田姫子さんの生命兆候はすべて正常値になりました。それなのに目を覚ましませんね。長期にわたる体の破損と疲労による昏睡です。先ほどの戦闘の影響ではないので自責なさらないでください。If you remember correctly, Fuhua beat up Himiko, and then they just grabbed her and Tesla and brought her along. 教皇庁へ送る予定でしたが、この状態では治療を優先するほかありませんね。こちらの設備を使用して応急処置を施しました。ゆっくり休めば回復しますよ。それでは、テスラさんの処遇の手配もありますので、私は先に失礼いたします。すべての手配を済ませ次第合流いたしますので、ここはよろしくお願いしますね。Rita bowed and left the containment rooms briskly without giving Fuhua a second glance. リタ・ロスバイセ、全く隙がない人だ。今はほっとこ。Fuhua then walked to the side of the bed. It is hard to imagine a strong warrior such as Himiko could appear so vulnerable on the sickbed. Fuhua opened her right hand towards her. A warm glow emanated from her palm.
A rosy light shone on Himiko's body. Her breathing gradually became less labored. Now that was indeed a bird. 少なくともこれで少しは痛みが和らぐはずだ。 Several pristine feathers sparkled in the light. They slowly drifted downwards, scattering about the floor and walls, and gave off light as they floated. When the feathers finally dissipated, a brief moment of pain flashed across Fuhua's expressionless face. 大丈夫。羽ならまだ使える。 She gritted her teeth and continued to give off the light. 警報だ。非戦闘要員全員に告ぐ。直ちに近くの避難場所に避難せよ。ついに始まるか。準備ならできている。 Fuhua set her task aside and left the containment bay. Outer passageway, containment area, Honkai Energy System Labs, Helheim. 深様、たった今大主教様より通信がありました。実験が成功し、律者が目を覚ましたそうです。行きましょう。口ほどにもない。 Okay, seems we are doing some exploring here. Hostiles indeed, Fuhua. What could we possibly do about those? 捕まえました。まだ危険から脱していませんよ。近くの崩壊獣反応がすべて消えました。ここはしばらく安全です。本部がこれだけダメージを受けたのは初めて見ました。そうだ。あの赤髪の子をどこに閉じ込めたのですか？安心してください。下の見張り塔にいますよ。あそこは収容キャビンと同様に守りが固いですから、安全面の問題はありません。わかりました。任務を続けましょう。 館長様、お茶などはいかがですか？招かれざるお客。捕まえました。Earlier with Himiko, we were fighting on that area over there. And with Rita, we went somewhere over there. If I remember this all correctly. Low temperature area. Watch out for enemies with special traits. 位置につきました。雑魚です。 Oh no, we don't have any barrels to keep us warm.慎重に行きましょう。 Yeah,
Rita spawned down there and walked over here. 即戦即決です。 Lost Emperor. Not gonna be an emperor for long. さっさと片付けてしまいましょう。 苦しむ魂、ここに永遠に眠りなさい。大司教様、こちらリタでございます。ヘルヘイムに侵入した崩壊獣は全て消滅しました。ご指示を。よくやった。そこで待機しててくれ。デュランダルが不朽なる刃を率いて君たちと合流するよ。共に神が人類に振幅する瞬間を見届けようではないか。かしこまりました。ちょっと待ってください。デュランダルさんがこちらに向かっているのなら、律者は誰が監視しているのですか？彼女以外に律者に拮抗する人はいませんよ。安心してくれ。全ては僕の計画通りだ。計画通り。僕の可愛いテレサが律者の力を手に入れてくれるよ。学園長が律者と戦っているというのですか？落ち着いてくれ、友よ。もしもし？もしもし？通信設備が故障したようですね。申し訳ありません。原因を探します。電磁パルスです。近くに強烈な電磁パルスが発生した関係で通信システムがダウンしました。電池、まさかメイさん。リタさん、急いで通信設備を直してください。デュランダルさんに律者がコントロールを離脱した可能性があり、直ちにバルキリー部隊を集めるように伝えてください。私は先に律者のところに行き時間を稼ぎます。深様、申し訳ありませんが、その要求にはお答えできません。トントントン。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。 The abuse. They are opposing. Blossoming Scythe. With growing doubts, Fuhua began to question Rita's refusal. We lost a team member. Weird. なぜ？律者と戦えと大司教様から命を受けていないからです。私の見解をお聞きください。大司教様は計画の中にいくつかの奥の手を用意しています。ですがまだ一つも使われていません。つまり現状は予想内ということです。ですので今独断で動くのはよろしくないかと。あなたと言い争いをするつもりはない。そう思うのなら無理に助力を頼むつもりもありません。罪のない人たちが律者と接触した時点ですでに計画外です。律者は私が阻止します。深様、まだお分かりではないのですか？私たちはみんな大きな渦の中にいるのです。何が誰にどのような影響を及ぼすかわからない状況です。大司教様より言いつかっております。あなたに計画を壊されてはならないと、みんなに危険を及ぼしてはならないと。
フカ様、私はあなたの見方を否定する気も、あなたの選択をジャッジするつもりもありません。 But this is the look of her judging face. ですが、私もあなた同様、勝手に変えられない立場と達成しなければならない使命があるのです。これ以上言っても無駄ですね。道を開けてください。お互いの歩む道が反対だというのなら、こちらも目的達成のために手段を講じるほかありません。バルキリー・リタロス・バイセ、失礼いたします。少し休みますか？倒しがいのあるやつが現れましたね。 Here comes Rita. Only attacks with strong interrupt can damage shields. How do you like to be punched a lot though? Yeah, I think that strongly interrupts your shields. Scythe collided with gauntlets, giving off blossoms of fiery bright sparks. 一撃一撃が正確だ。攻撃ではなく、ただ防いでいるだけ。時間稼ぎをしている。これ以上時間を無駄にできない。彼女を傷つけるかもしれないが、もう他に方法がない。おや、神の鍵の力を使うおつもりですか？それでしたら、私も自分のために手加減はできませんよ。来るか。あら、デュランダルさん。There she stood. I don't think you can call that standing, but here we have this character's first appearance in shape and body. Heir to the key of creation, Abyss Flower. This is none other than S-rank Valkyrie Durandal, the most powerful warrior of Schicksal. Also earring. デュランダル様。そこまでです、リタ。はい。鎌をしまった。フカさん、言ってください。あなたをサポートすることはできません。私たちは信仰のためだけではなく、大切な人のために戦っているのです。私もあなたと同じ立場なら同じ選択をしたでしょう。ありがとうございます。今日のことはいつかお返しをします。Fuhua leapt off the edge of the floating island and disappeared in the whirling skies. The two looked at the skies without a word. Rita was the first to break the silence. どうして行かせたのです？死んじゃいますよ。それも彼女の選択です。は、残念。嫌いではありませんでしたのに。まあまあでしたね。
Cacophonous interlude. The maelstrom of chaos continued to spread and claim more lives. Unless we can stop that. あなたは委員長。任務開始します。あなたは委員長。メイさん、学園長。 No, I'm Bronya. ブローニャさん、二人を連れてここを離れてください。決して振り返らずに。あれはあなたたちには荷が重い。わかりました。委員長、ありがとうございます。それと、夢から呼び起こしてくれたこともありがとうございました。It's been a while. But I guess we have not seen Bronya since then. 早く行ってください。人類はまるで殺しても殺しても湧いて出てくるハエのようだ。だが群がってもお前たちがちっぽけな存在に変わりはない。 I guess you're right. The star is kinda used like Mima's hearts, isn't it? 人の宴を邪魔するのは無礼だと教わらなかった。ご託を。静かな時ほど危険なものです。 Your shield does not care about punching, although it does damage your health quite nicely.同じ滑稽な格好、同じ憎たらしい顔、不愉快なことをたくさん思い出している。お前もあいつを守るために来たのか。ご託は終わったか。虫けらよ、その無礼の代価を払うがいい。 任務完了です。 Broken time. The war continued to rage on. The hidden mastermind has finally appeared on the battlefield. And we are back to playing the dark side. Honkai calling. Guess we are seeing the other half of this battle. 今こそ裁きの時。やっ。やっ。やっ。今こそ裁きの時。 あ
She likes grabbing people by the neck and the head, doesn't she? 少しは褒めてやろう。確かにお前は他と違う。だが所詮は人類。The Herrscher was wounded by the attacks, but her wounds healed at an astonishing speed. The Gem of Serenity bestowed upon her an impregnable shield through the Herrscher of Death's powers. There's no way to get through. Such evil powers tilted the scales in her favor. それにしてもおかしいね。さっきの戦いでもお前は全力を出していない。神の鍵を2本も持っているのに、どうして1つしか使わないの？その時ではないからか、それとも制御できないから？もしかしてそもそも使えないとか？どのみち状況は変わらないけど、死ぬがいい。The Maker is currently clapping. The slow clap interrupted the Herrscher just before she launched her lance. She turned around and saw an uninvited guest on the battlefield. 見事な戦いだ。さすがは崩壊の女王だよ。君の姿はいつでも輝かしい。お前のことは知っているよ。Another very grabbable face. 私を呼び覚ました人類、神の力を狙う悲しき人類。覚えてもらえているとは光栄だね。それなら君に2回目の命を与えたお礼に彼女のことは見逃してもらえないかな。Otto pointed at the defeated Valkyrie held hostage by the Herrscher. Crimson fluid began to flow from his body at the same time. A blood-like fluid spiraled upwards alongside Otto's arms. It finally congregated into numerous sharp spines. The blood spines pointed at the Herrscher and seemed poised for launching. 彼女は僕の友なんだ。彼女には傷ついてほしくないのだよ。Otto spoke in his unusual nonchalant and mischievous tone. But the Herrscher did not think so. It was not Otto himself, but the blood spines that disturbed her. It felt familiar to her, yet strange and alien at the same time. Would she fight this clown? 私が手を下す価値もない。お前がそう言うなら残してやろう。The queen did not choose to fight. She felt the man giving off an aura similar to hers. He also emanated a powerful aura of focus and dedication, things that she didn't have. さすがは人類史上最大の災害、第二次崩壊をもたらした空の律者だ。神に匹敵する力を持っているだけでなく、対極を見極める先見も持ち合わせているとは、参ったね。つまらないおだてだね。お前たちに興味はない。あの小娘たちが目標だ。しかし、お前のようなものが王になれるとはね。人類とは本当に悲しいものだ。
The Herrscher cast her hostage aside and disappeared into the void. Otto strolled to Fuhua and looked down at her. ひどいざまだ。君がこれほどの傷を負うのを見るのは500年前の天球法以来かな。The last time I saw you hurt this badly was at Heaven's Pinnacle 500 years ago. とにかく先に手当てをしよう。実験の第一段階の成功を祝うためとでも思ってくれ。どうして？おや、まだ喋れるのか。どうして逃がしたのです？彼女の目標を知っているでしょう。ああ、知っているよ。彼女の目標はテレサだ。すぐに追いつくだろうね。そして、もう邪魔は入らない。最後まで戦うだろうね。なんだと。そうだ、君に言ってなかったね。安心してくれ。君にとっていいニュースだ。K423 はまだ死んでないよ。まだ生きててもらわないと困る。あの体には今2つの意識がある。君たちがキアナと呼ぶ K423 の意識と空の律者シーリンの意識だ。セレニティジェムと高濃度の崩壊エネルギーを吸収したことで眠っていたシーリンの意識が目覚め体の占領に成功し、そして空の律者が覚醒することになった。これはまだ僕が望む結果ではないよ。現状は実験の第一段階が終わった状態だ。これからが本当の実験さ。律者が覚醒したことで K423 の意識は眠りに入ったが消えたわけではない。では逆に K423 がシーリンの意識に勝ったとしたら何が起こると思う？答えは律者の力を持った人類が誕生するだ。 Otto playing the long game. That's many chapters away. すでに第三律者と第四律者で立証済みだ。律者の意識が抑え込まれてもその力が消えることはない。言うことを聞かせるなら律者より断然人間の方が簡単だ。もちろん K423 の意識が勝つのは簡単ではないよ。だが可能性がないとは言えない。まさか。君も分かったようだね。その通り、感情だ。感情は奇跡を生み出す。しかし僕は人と人の深い情が最も純粋で最も強い力となれると思うんだ。聖フレイヤ学園に入学した K423 は2年の間そこでたくさんの断ち切ることができない絆を結んだ。その幸せな思い出の数々が K423 の力となり愛を知らない律者の心を引き裂くだろう。しかし彼女たちの命が。分かっているよ。
力の差は歴然だ。だが手を貸すつもりはない。この聖なる戦いに外部から関与してはならない。人は絶体絶命になって初めて最も輝かしい光を見せる。僕の計算では犠牲者が出れば K423 は体を取り戻せるのだよ。僕はテレサと彼女の生徒を信じているよ。愛で律者を殺す。 How very romantic, Otto. この偉業は彼女たちにしか達成できない。Madness! This man has gone mad! No, he was already mad to begin with. That was a very mad laughter by Fuhor. トモ、君の行動はすでに僕の予想を超えている。だから君に全てを教えた。これでも君は僕に抗い、僕を阻止するつもりなのか？ The laughter stopped. Fuhor gritted her teeth and gave her answer. 友、あなたの言うことは常軌を逸している。底知れない身勝手と嘘にまみれている。他者の運命をもてあそび、感情を踏みにじっている。悪人である自覚すらない。オットーアポカリプス、私は心の底からあなたが悲しくも憎い存在だと思う。Lightning streaked across the heavens as dark clouds covered the skies. The smile on Otto's face slowly disappeared. Golden rays slowly condensed into a gun in his hand. It was none other than the judgment of Shamash. He pointed the weapon at the prone figure. He did it slowly. 500 years worth of memories was nothing but a fleeting dream to him. Nothing more than the briefest of moments. He made up his mind once he got back to his senses. 精鋭仙人、僕は嘘をついてないよ。美しい景色、勝利は愉快なものね。It's easy to forget that Fuhor also had to die at some point. Also, something I wanted to check. Because we are reading the descriptions of weapons that are interesting. Keys of the Void, a guided weapon system summoned from the Void realms by the second Herrscher upon awakening. These dual pistols do not fire bullets, but commandments that tear through the space-time fabric. K423 is the perfect vessel designed by Otto for receiving the Herrscher of the Void when she returned. However, this vessel exerted a strong influence upon the powers of the Herrscher and altered her physical form as well.
Let's move on to Act 3. Land of the Dead. Reunion. Himeko woke up in a prison cell of Helheim Labs. Let's see how we get to that first battle of this chapter, I guess. Pitter patter. The sounds echoed in her ears. It sounded like rain splattering on an umbrella, or the fluttering of a dove's wing. When she opened her eyes, the first thing she saw was the metal-plated ceiling. ここはどこ？ Himeko swooned as she struggled to get up. 監獄の中？そうだ。私捕まったんだわ。それから。 She nearly fell flat on the ground when trying to get out of bed. Patter patter. A strange sound continued to echo within her mind. 何の音よ。体が重いわ。どれくらい寝てたの？ Guess you had a hangover from drinking too much last night. 学園長たちは大丈夫かしら。早くここから出ないと。 She staggered for the door, but the noise in her head kept getting louder and louder. Exhaustion soon overwhelmed her. She collapsed and fell on the floor, only a few feet from the door. Himeko struggled to sit up, panting laboriously as she leaned against the metal doors. She suddenly noticed a test tube in her hands. これは血清？どうしてここに？あんたなの？不可。 We might be seeing ghosts. 随分と変わっちゃったわね。それで捕虜の私に何の用？それは崩壊エネルギーを中和する結晶です。体を侵食する崩壊エネルギーを中和してくれます。安全な場所に着いてから使ってください。結晶が体内の崩壊エネルギーを中和したらバルキリーの力もなくなりますので。プレゼント？ありがとうって言うべきかしら。律者が覚醒しました。ここから出たら北の見張り島に向かってください。そこは安全ですから。そこまでは見張りなどもいますが、あなたなら問題ないでしょう。こんなのいらないわよ。学園長たちは今どこにいるの？仲間たちを助けたいのなら見張り島のさらに先に進んでください。見張り島の向こうにある実験室で待っています。ちょっと待ちなさい。 There was no response. Nothing could be heard on the other side. Himeko forced herself to stand up and shoved the door open with every shred of her strength. And then the surprising thing happened. ドアが開いている？いつの間に？まあいいわ。 She stuffed the serum into her pocket and quickly left Containment Bay 7. さっさと片付けとこっと。目標捜索中。目標
It starts the stealth mission. And it ends. Let's try this again, maybe. Maybe look where we are going. It's detected by a quadcopter. I'll go lie down. Well. Oh, I did go the right way. For some reason, I immediately knew in my head that I wouldn't do anything by just following the arrow. I guess we need something to help us out a little bit. Do I first have to talk to that thing and know that I can't get past? Gotta find a weapon first. Silly game. Why is the weapon sticking in the ground? That is the big question. It's probably also one of the worst weapons in the game. Boy, look at that damage. Oh, I dodged and got hit anyways. Oh, look at that! A friendly face. Well,
He's not sounding happy. あの声は。 I don't know. Maybe this is better than the usual. Himiko saw a familiar figure at a distance. Tesla was tied to a chair with plenty of rope. She couldn't move at all. They even gagged her with an intricate black-colored scarf. Himiko tried not to laugh at this hilarious sight. 落ち着いて。今それ取ってあげるから。 I don't know if that's a good idea, Himiko. Especially because she sounds so mad. あのメイド、覚えてなさいよ。何かされたの？あいつ私を侮辱したのよ。 Furious at being tied to the chair, Tesla shook her body violently. Himiko then realized that the rope was tied into a beautiful knot behind her back. The knot looked so perfect that it was almost a shame to untie it. 私に縄をかけながらペコペコ謝り続けたの。少し窮屈かもしれません。お気分を害してしまいすみませんって。だったらほどきなさい。しかも最低なことにわざわざ縄に香水をつけたのよ。バカにしてるでしょ。とりあえず縄を解くわね。 Himiko told Tesla what happened before this. 私が知っているのはこれで全部よ。 We need some comic relief a little bit today, don't we? 私たちの状況もいいとは言えないけど、ボス頭たちが心配ね。そいつの言う実験室に行ってみるしかないか。ハイペリオンに連絡する方法も探さないと。今回の相手は触手まみれなんてことはないわよね。艦長、期待しているわよ。 Error code 110327. Target not found. Access denied. このエレベーターは使えないようね。ふん、たかがエレベーターごとき動かせないならテスラじゃないよ。来た道を戻るよ。メインネットにつながる端末が必要よ。 A question. 敵がいないときは起こさないで。 What's up with that second-rate sword? Question myself. Is there something better than plenty of Honkai weapons? 艦長も苦労してるわね。 Let's upgrade somewhere. 目標捜索中。 Let's see what's in box number 1. どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。 Who needs a cross anyways? どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。 Balmon. 敵がいないときは起こさない。 Tesla took out a small red device from her gauntlet and inserted it into the terminal port. Beep. Logging device not found. You may need to install device driver first.できた。
といいさ付き合ってよね 9/11. Deep thought. Dr. Tesla decided to unleash her skills to unlock the elevator. Ho ho. We've reached the main system, searching for targets. Seems we are in constant ultimate form. Also, this is still Helheim Labs. It had a weird second form that you could enter. And this is that. どこに隠れているのかしら。雑魚ばっかりね。This place and these vile experimental data. どこに隠れているのかしら。 Nothing up here anymore. 期待しているわよ。目標。 Except a defense core. .目標を見つけたわよ。このモジュールがオフになれば実験室内の全安全システムがダウンするわ。そしたらエレベーターが使えるけど、カゴに入ってる実験体たちも解放される。他に方法がないわね。天命のやつら仕事が一気に増えるわね。Access request verified. Command system should do. Interesting that we got a second character and nothing happened about that. Wandering Revenant. Paralysis of the defense system allowed lab monsters to escape their confinements. And now we've lost that other character again. 私の出番ね。さっさと片付けとけと。Is this blade beam just a thing Balmung does when it hits things? It might be. Why? What's this? Not good. Is this the first appearance of Heimdall? It might be. It probably is.
There's one way you can make a boss a real boss fight. And that's by giving you a regular Himiko as your character. Oh, run for it. Are we not fighting anymore? No, I think we are still fighting. We're not doing damage. Where am I supposed to run? Up here? Oh, okay. Heart of the Abyss. The two girls evaded the rampaging test subjects and arrived at another entrance to the guard tower. I'm not sure if you're allowed to make this joke. Tesla suddenly noticed something that piqued her interest. She pounced at it like a lion after a deer. But Tesla got nothing but static. She lashed out a kick at a metal container and sat on the ground. Team Red, on the way. Whoa! Gravity has been reversed in this tower. Not sure if you have seen these before. The name doesn't seem familiar. They look a little different. There's so many robot enemies, I'm not sure. Can you still walk? Gotta be joking, I'm fine.
Never expected you to keep fighting despite all those injuries. I can still handle enemies like these. Never underestimate the assault squad Valkyries. Assault squad? 艦長も苦労してるわね。 I used to serve in the assault squad. 敵がいないときは起こさない。 Found as a Valkyrie for 10 years. Lost count of the number of enemies I've killed. But that number is definitely way more than this. Zombies, special forces, test subjects. The enemies kept getting stronger. But I always survived. 敵がいないときは起こさない。 Don't worry. We're just fighting something new. And like always, there's always a means of finishing them off. 今回の相手は触手まみれなんてことはないわよね。 You know what? Your words don't sound very convincing. Huh. We're close to the target. 敵がいないと Let's きは go. 起こさないで。ここ見張り多すぎでしょ。 Zombies, special forces, far too fast text. Plenty of guards here. 間違いないわ。ここには何かが隠されているのよ。入る前にもう一度確認するわよ。まずとことん暴れまくってここの秘密を探し出す。それからブツを持ってハイペリオンを探しに行く。そして律者をボッコボコずったぼろにしてハッピーエンド。あんたのそのユーモアは好きよ。準備はいい？行くわよ。私は一度やると決めたら最後までやり抜くわよ。It's time for Act 4. (9:14) Act 4, Halls of Sin, Unlit Palace. Himiko and Tesla followed Fuhua's clues and arrived at the labs hidden deep within Helheim. 私の出番ね。 An array of highly advanced machining robots covered the entire floor. These facilities are connected to each other to form a massive assembly line. ここは実験室というより工場ね。 What's a fab? A sudden alarm interrupted the two girls before they could figure things out. あら、お出迎えが来たわよ。全部片付けてくまなく探すわよ。 Let's mop things up. What is this lab hiding? 今回の相手は触手まみれなんてことはないわ。 More enemies. And lots of screens. If I remember correctly, this is one of my favorite rooms in the game. Beep beep. 広くもなさそうなのにいっぱい隠してるわね。地
実験室のメインコントロールシステムが見つかったわよ。10分ちょうだい。じっくり研究するから。ちょうどいいわ。私も上で少し休むわね。Tesla did not respond. She was immersed in the data displayed on the screen. Himiko found a quiet place to sit down. She could hear the familiar voice in her ears. 満身創痍ですね。やっと来たわね。フカ。ここがあんたの言ってた場所なの？いいえ、もっと下です。そこに答えがありますよ。いや、この装置は、この符号は覚えています。奥の手としてこれも用意してたのか。前言撤回です。この回にもあなたたちにとって重要なものがあります。よくよく探してください。必ず見つけてください。ちょっと。 Tesla's angry outburst distracted Himiko. When she turned around, Fuhua was already gone. 何やってんの？そんなところでボケっとしちゃって読んでも返事ないし。ボケット？ We're talking in your head, Himiko, with a ghost. 戦いが過酷すぎて頭も壊れちゃったわけ？まあいいわ。早く来て。すっごいもの見つけたんだから。これはどういうことなの？艦長、この後一杯付き合ってよ。 Let's see what awesome things we can find in this unlit palace. Fruit of Sin. Tesla uncovered a dark and terrible secret hidden within these labs. Oh hey, we're getting that character back. 私の出番ね。 Guess it's always when you enter this half of the world. Log TBOS 2000-0106. 成功だ。アクシデントはあったが、律者殺しは第二次崩壊で十分その価値を証明したよ。セシリアの血は極めて高い完成度に到達したと言える。あと一歩で聖なるシャニ宛ての血が完成する。律者殺し。オットーが第二次崩壊で律者に使った秘密武器。続きを読みましょう。Log TBOS 2014-0007. なぜだ？ He's not that happy anymore. もう14年目だ。あと一歩だというのになぜ聖なる血に進展がないのだ。僕はせっかちになったのだろうか。何これ？ファイヤーウォールが作動したわね。でも簡単よ。任せなさい。じゃこばっかり任せ。 Let's use this Himiko instead. Because she is better against robots. And better in general.
景色を見てる暇はないの。周りばっか見ないで。艦長、何かいい作戦でも思いついた？ Log TBOS 2014-0007. なぜだ？ Still frustrating. もう14年目だ。あと一歩だというのになぜ聖なる地に進展がないのだ。僕はせっかちになったのだろうか。500年も待ったではないか。3つのジェムの力を引き出す実験は着々と進み、もうすぐ試験段階に入る。だが、それまでに聖なる地が完成しなければ計画全体が遅れてしまうな。それはダメだ。スランプに入ったみたいね。もう解決方法は見つかってるわよね。調査を続けるわよ。艦長、ま Use だ up the レーダー time の and 敵影は push ない。 forward. 景色を見てる暇はないの。周りばっか見ないで。艦長、何かいい作戦でも思いついた？警戒を怠らないように。やっ艦長、何かいい作戦でも思いついた？ Log TBOS HV0001. マーキ博士は本当に天才だ。I don't remember that name at all. マーキー博士？彼が設計した HSN-B46 結成は、なんと体内に循環することで崩壊エネルギーの力を失わせ外に出してしまうのだ。彼はこれをバルキリーの治療薬として開発したのだが、僕は一目で本当の価値が分かったよ。これこそが僕が探し求めていた聖なる血を完成させる最後のピースだ。博士と共に祝杯をあげたかったが、残念ながら博士はもうこの世にいない。I guess that's why I don't remember his name. Log TBOS HB0538. 数式から導き出した比率をもとに、聖なる血のサンプルに HSN-B46 結成を混ぜると、液体は鮮やかな赤色になった。実験記録初実験。3組の実験対象はそれぞれ普通の女性 C 級バルキリー、感染した女性ゾンビだ。年齢は全員18歳。身長、体重および各種生命指数はすべて人類の平均値である。Is that a different number allowed? Can't 数式から導き出した比率をもとに、聖なる血のサンプルに HSN-B46 結成を混ぜると、液体は鮮やかな赤色になった。Yeah, there's two different serums. Maybe that confused you? I don't know. 実験結果、注射後、普通の人類に反応は見られなかったが、バルキリーは改造によって得られた崩壊エネルギーをコントロールする力を失った。そして
一番面白い結果を出したのがゾンビたちだ。注射後のゾンビは苦痛に苛まれ暴走し、うち少数は意識を失った。This is something that's happening a lot in this chapter, I feel. Is that on one line, the speech goes over into the next line, and maybe even the line after that. Which is why we won't have any voice acting for this, because he already has voice acted it. 意識を失った個体からは再び微弱な脳波が測定された。I'm assuming because the text probably fit in one text box in Japanese. 仮説を立証するには実験を繰り返す必要があるが、残念なことに HSN-B46 結成の製造は大量の資源を要するため、スピーディーに実験を繰り返すことができない。ここで終わりよ。いっぺんに最後まで書きなさいよ。もう実験結果が気になってしょうがないじゃない。もうすぐ目的のものが見つかるような気がするわね。HSN-B46? Is that the serum number that was on the thing Himiko gave you? Plus the train splits up ahead. サボらないでよね。Yeah, running out of time. 警戒を怠らないように。景色を見てる暇はないの。周りばっか見ないで。館長、何かいい作戦でも思いついた？ One more to go. Quick, to the other side. 何かいい作戦でも思いついた？景色を見てる暇はないの。周りばっか見ないで。館長、何かいい作戦でも思いついた？ With access to the deepest 景 floor. 色を見てる暇はないの。周りばっか見ないで。景色を見てる暇はないの。周りばっか見ないで。We have friend on the deepest floor. アイスストームトルネード。 We lost those friends pretty quickly. 館長、何かいい作戦でも思いついた？景色を見て Oh る no, 暇 more はない。 friends. 景色を見てる暇はないの。 What 周 lock りばっか this? 見ないで。これが最後の記録よ。何でもいいから役に立つもの書きなさいよ。 Log. Brr. That's the whole log. It's just all his laugh samples. どうなってんのよこれ。成功だ。聖なる血と血清を混ぜた液体を注射された帝王型崩壊獣は目に見えて衰えていった。同時にその体内の崩壊エネルギーも主体のコントロールから脱した。崩壊エネルギーだけで構成された帝王型崩壊獣は結果的に一瞬で怪人に帰した。やっと完成したよ。これこそが人類の神殺しの槍。 Just gotta throw it at someone's face then, I guess. すべての準備が整った。K423 は計画通りに聖フレイヤ学園に入学した。監視役も配置済みだ。
神殺しの槍も手に入った。あとは収穫を待つだけだ。ねえ、私の活躍はどうだった？The Sleeping Knight. Sleeping at night. The two girls split their forces to achieve the same goals. Back to one. Back to the real world. 私の出番ね。Tesla looked at Himiko. She wanted to say something, but failed to bring voice to those words. While she hesitated, Himiko decided to speak her mind. テスラ、その神殺しの槍は作れる？ Himiko stretched out her right hand that tightly held the red-colored serum. HSN B46 was printed on the other end of the test tube. これを使う時が来たと思うの。We could find samples of the holy blood in the labs, but we don't have the serum. If they could gather the materials and experimental records, Dr. Tesla might be able to make the Spear of Destiny. But... あんまり期待しない方がいいわよ。量が少ないからチャンスは1回だけ。Another noise interrupted them. Himiko stuffed the serum into Tesla's hand and turned around. 敵は私が片付ける。この薬はあんたに任せるわ。Tesla looked on quietly as Himiko left. She could feel the warmth of her hand from the test tube in her hand. She could not lend voice to those words. She knew that those words wouldn't change anything. やってやるわよ。私の邪魔をさせないようにしっかり守ってなさいよ。今回の相手は触手まみれなんてことはない。 Let's defend Tesla. 期待しているから。So that she may experiment a little bit.この下が負荷が言ってた最下層かしら。ちょっと姫子、まだ生きてんの？ピンピンしてるわよ。最下層に向かうエレベーター？近くに敵はいないはず。したいはあんたが言って。時間がないから別行動よ。でもあんたは？いいから行きなさいよ。迷ってる暇はないの。ほら、これ。 Tesla threw down a small mechanical device. これは？バルキリー装甲の予備パーツよ。実験室で見つけた。ここまで来るのにあんたの装甲もボロボロでしょ。
中で死なないでよ。あんたを引きずり出す時間なんてないんだから。大丈夫よ。下に行ったわね。よし。次の実験は誰にもいてほしくないわ。Tesla put on her gloves and took out a syringe filled with a purple fluid. 今は15時44分ね。手順通りにサンプルもできたし、試験段階に入るわよ。She then injected the syringe contents into her arm. She first injected a Honkai solution. Her skin quickly took on a deadly white pallor. Her skin capillaries gave off a discomforting red glow that slowly spread from her wrist along her arms. Tesla knew what's going on. She witnessed it countless number of times. This is the first sign of human zombification. But this is the first time she saw it happening to herself. She did her best. I mean, it's not like she didn't already replace one arm with a robot. Why not do the second one as well? Tesla's sure that she has not made any mistakes. If the experimental data were true, then the fluid sample in her test tube would be the Spear of Destiny. But that wasn't enough. One more thing was needed to conclude the experiment. Any experiment would need this final step. Indeed. Tesla took another syringe and took a sample of the other solution. Theories, no matter how perfect, are just scratches on a paper until put to the test. There were no volunteers. Tesla had no choice but to test them on herself. She injected the entire fluid sample into her thin arm. The capillaries did not change. Perhaps it would take a while for the reaction to take place. These few seconds was the most torturous moment that Tesla ever experienced. It will be all right. Her theories are always right. She tried closing her eyes. She saw many visions in the darkness. She saw how the serum failed to work, allowing the Honkai to corrupt her brain. She saw how the Honkai began rampaging, causing her arm to blossom into a mass of blood and sinew. How the Honkai failed to activate inside her, but could not be neutralized. She saw how she retained her consciousness while her body rotted and withered away. She saw how her body reacted to it strangely, while her skin assumed white and pinkish hues, transcending the zombies and becoming a mighty Honkai beast. One of those visions even included herself being transformed into a pink homo. She had closed her eyes long enough. Tesla prayed as she opened her eyes. She only saw a thin, frail arm belonging to a girl. There was nothing of note except for several blood vessels underneath her smooth and white skin. Tesla never thought her arm could be so beautiful. She collapsed to the ground like a puppet severed from its strings. She
She drew in large gulps of air and felt as though a great burden has been lifted from her. やっぱり私天才よ She waved her right arm excitedly like a girl who just received her birthday present. That's right, mophead. I'm a true genius. That cutscene is one of the reasons why I love this room. Because it's a very good Tesla moment. Meanwhile, at the bottom floor of the lab, the flight of stairs seemed endless. And then it ended abruptly. ここが最下層。ふか、来てやったわよ。 The light shone and illuminated the outlines of this chamber. It was a somber sight, like a holy shrine housing a relic. 敵がいない時は起こさない。 These are all the 4th generation Godsbane battlesuits. This is the other reason why I like this room. Let's look at a museum that's mostly empty. Knight Extremis. Confiscated. Hunter Killer. Fast text. Dark Knight Reaper. Stealth Infiltrator battlesuit. Classified. Assignment to someone. Both of these, which we have not yet seen. Hell Knight Igneous. Heavy firepower area denial battlefield. Doesn't have been assigned. Searching for compatible subjects. It's not here though. Night Moonbeam. Long-range hunter-killer battlesuit. Assignment none. Searching for compatible subjects. But we do know that Kiana is wearing that sometimes. Blood Knight Moonlight. Exoskeleton Honkai activated battlesuit. Teresa Apocalypse. Currently stored at Far East Branch. Warrior Knight Usagi. Hybrid Drive Imagination battlesuit. Error, missing files. Development project ceased. Who needs a bunny outfit anyways? Argent Knight Artemis. Specialized particle dispenser battlesuit. Assignment classified. Security clearance level too low. We'll find that eventually. Shadow Knight Eclipse. High mobility specialized close quarter battlesuit. Assignment Fuhua. Currently stored at HQ. Isn't she wearing it? I guess ghosts don't need to wear battlesuits. Target not found. Project transferred to other labs. What could have been here? Wait.
Target not found. Project transferred to other labs. 艦長も苦労してるわね。 艦長、期待しているわよ。 There's been lots of speculation whether or not we will get all these battlesuits that have not yet 今回 appeared の相手 among は触 these. 手まみれなんてことはないわよね。 Maybe we'll get Usagi eventually. どこに隠れているのかしら。 小娘たちの相手までしなきゃなんて艦長も苦労してる。 Himiko pulled herself over the wreckage of the Icier mech and made her way to the end of the corridor. A bright red battlesuit was kept there. 最奥まで来たわね。これが私に探させたものなの。不可。やっと来ましたね。これはあなたに必要なものであり、オットーがここに隠した秘密、もう一つの奥の手です。これが律者と正面対決できる武器、神殺し装甲原型機、真紅の騎士月食です。これは私たちが今覚醒した律者に対抗できる唯一の手段です。この装甲は今の文明のものではありません。前の文明が残した遺産です。今使われているバルキリー装甲はこの原型機を手に入れた天命が開発したものです。だがオットーはそれだけでは飽き足らず、もっと狂った計画を実行しました。プレイグジェムをこの装甲に埋め込むことで、炎の律者の力を完全再現する兵装を作ったのです。万が一実験が失敗した時は、この装甲で律者と戦えとオットーは事前に全 S 級バルキリーに命令しましたが、今の私ではこれを扱えません。そして今私が頼れるのはあなただけです。どうするかはあなたにお任せします。そんなこと言わなくてもいいのよ。とっくに決めてるの。I mean, it's red. Who else would wear it? この装甲は私が使うわ。Fuhua walked to the battlesuit and extended her hand. Access request verified. Initiate mental wave verification. Verification complete. Privileged category, zeroth order group, confident. Request verified. Chamber seals, open, switching to subject encasement mode. Process complete. Energy reactor ignited. Power supply on. わかりました。この装甲を装着する者は、つけた時から律者のジェムに心を蝕まれます。私もできる限り侵食を食い止めてみますが、重要なのはあなた自身です。不可。あんた一体何者なの？私はあなたと同じ。ただ現状を変えたいだけです。Himiko entered the battlesuit chamber. The light shone on her body. The world before her eyes slowly turned white. It
felt like the first rays of dawn, saintly yet empty at the same time. The sleeping knight may awaken soon. Line 17. Bloodied Lotus. She pushed forward through the darkness in her quest of finding an ember that will ignite the fires of war. Just double checking. Stop here. You've done your best. You've done everything you can as a mortal. Die, Phantom of Desire. The girl was born as a Herrscher. You can't change your fate, no matter how hard you try. Still have a great future ahead of you. Ooh, why sacrifice everything you hold dear? I almost died there. At the second one. Stop! This is madness. There's nothing but death. Talking already? Light flames. I know what I'm doing. They do the same thing as well. Good thing we have friends. Hi Kiana. It can be done. Girls out there waiting for me. Our journey will not end here. I died like 3 times in this chapter when I did it the first time. I almost died twice today. That's it. Defeated your inner demons.
Your human form is temporarily blessed with harsher powers. My mission with you has ended. I'm glad I can be of help at the 11th hour. 艦長、この後いつか付き合ってね。 This might be one of the easiest to die in challenges in the game. 少佐、今までありがとうございました。いずれまた未来で会いましょう。ありがとう、フカ。Mostly because it's the last time you have to fight as a really bad Himiko battlesuit. Vermilion Unleashed! The Vermilion Knights arrived in a blazing storm of iron and fire. Godslayer Surda. Clad in a suit of vermilion armor and wielding the ancient flames of annihilation, she reforged the blade into a new form. The massive blade shone with a crimson glow. The sonorous pounding served as a dirge. Surdra, the bane of the Azias and the blazing destroyer, has returned. I see you don't want to let me leave. Guess we didn't get to beat you earlier. Oh hey, you also have a red suit. How nice. I'm the only one that gets to Clover's red here. The massive machine became a pile of burning scrap. Himiko plunged her greatsword into the ground and exhaled with satisfaction. She can feel her heart pounding. Her body had never felt so light before. Her injuries no longer ailed her. A reservoir of power welled up within her, waiting to be unleashed. 待ってて。今戻るから。楽に勝てたわね。This one's surely gonna help in the next few chapters. Act 5. Beyond Ragnarok. End of Ragnarok. After reporting back to the Hyperion, Bronya found messages left by Dr. Tesla. Oh no, Bronya solo, huh? Oh no, out of stamina. Actually, a lot of stages in this chapter. ブローニャ、作戦地点に到着。 Airspace above the southern outer passageway, Helheim Honkai Energy System Labs. テスラさんが送った座標まであと4キロです。近くに異常は見られません。分かった。減速と降下を始める。テスラたちの捜索準備を始めてくれ。全正体油断するな。律者が虚数空間からいつ攻撃してくるかわからないぞ。
負傷者の状況はどうでしょうか？いいとは言えないな。テレサさんの怪我は何とか落ち着いたが、目を覚ますまでしばらく時間がかかるだろう。メイだが、コンケストジェムを奪われた時に心臓が傷ついてしまい、弱っていく一方だ。すぐにでも心臓手術が必要だ。テスラたちを見つけ次第撤退。レーダーが戦艦に侵入する崩壊獣の大群をキャッチしました。戦闘準備。Well, Esperoni was steel, while everyone else is out of commission. 発射、ファイヤー、発射、ファイヤー、発射。 Does this do any damage? 発射、目標遅く、ファイヤー、目標遅く、ファイヤー、 Seems like you are back. 目標遅く、ファイヤー、目標遅く、ファイヤー。 I'm glad you're starting as far away as possible from me, so I can pelt you with bullets. 目標遅く、ファイヤー、目標遅く、 Don't have to engage with you at all. 目標遅く、ファイヤー、目標遅く、ファイヤー。 The thunderous ring of metal on metal was deafening. Bronya's vision began to swirl. Powerful inertial forces violently tossed her body about like a rag doll. 何が起こったのです？ハイペリオンが緊急降下しているのですか？ Her vision slowly returned. She can see light piercing the darkness. 急いで戻らないと。 Bronya's vision started getting brighter. Then she saw her. The fire continued to burn. 姫子少佐。 よくやったわね、ブローニャ。敵が来ます。すぐにハイペリオに戻って。ここは私に任せなさい。指示を。任務完了。待機モードに移行。 Crimson Cyclone. Lightning ripped apart the skies. Death looms above the horde of beasts. The Vermilion Knight wields her blade to generate a maelstrom of chaos and fire. 久々の戦場よ。時空の曲率がおかしいわ。こんな高濃度の崩壊エネルギーは見たことないわよ。 Seems we're back to the beginning of the chapter. しかも敵が増え続けてる。何よ、律者だからって何でもありなわけ？敵は私が引きつけるわ。負傷者の安全を優先して。ハイペリオンは起動できるの？左舷走行が外れてるし、動力室は正面から攻撃受けてるし、防振システムも破損が見られるし、復旧には時間がかかるし、今の低下率からして。落ち着いて。
所要時間だけ教えて。3分よ。あと3分持てばこのふざけた場所から離れられるよ。簡単な任務ね。了解。ウォーミングアップに使って。今目的地に向かっているわ。了解。急ぐ。 You sure don't want to make those 3 minutes easy for me. 今目的地に向かっているわ。了解。賞賛のない戦いはしない主義なの。 Maybe it's an okay place for a victory after all. Journey for tomorrow. Her breath is fuming heat. Her blood is liquid fire. With the sword of fire in hand, she is poised to destroy Valhalla itself. Drip, drip. Drops of her blood sizzled, dried, and blackened as they fell on the superheated floor. The cruel and malicious voice could be heard. あら、弾かれた。台本通りに演じないとダメでしょ。 The roiling heavens was torn apart. The Herrscher could be seen amidst the flashes of lightning. キアナ。 やっとお前たちを見つけたよ。順番が変わってしまったのはまあいい。虫けらに変わりはない。お前から殺してやろう。待ってたわよ。クソったれ律者。嵐の前の静けさかしら。 Hey, Himiko! Gather the wounded. Get the boat. Hurry! Regulate enters Herrscher form. In this form, each blink move will generate time stop. To original location. Yes, it reduces HP of nearby foes. Gain immense physical damage reduction. Deal mental damage to temporarily suppress such effects. Also, summon a dragon. Casually. Immune to lightning damage. Falling thunder will directly paralyze enemies with the conductive debuff. It's the Herrscher at her full power.
神も負傷するのに。なぜだ。お前などとっくに何十回と殺せたはず。それは申し訳ないわね。私って結構手強いのよね。無礼な人類よ。人類って言いづらくないわけ。But call us mongrels instead. You do like opening lots of portals behind you. 私にはちゃんと名前があるのよ。よく覚えておきなさい。あんたが今戦っているのは村田姫子よ。We aren't done yet. But we're about to be. Oh, that's good. Positioned correctly to stand in the fire for a moment. Great sword clashed with dreadful lance. Fire blazed and shadows danced. The Valkyrie swung her greatsword and bravely stood against the maelstrom of destruction. なぜだ。たかが虫けらのくせに。The lance coughed up blasts of lightning. The smoke smelled of death. But the blazing greatsword whipped up a firestorm that reduced it to ashes. あの装甲に私のジェムが。ならば全力を持ってお前を引き裂いてやろう。The Herrscher's face was a twisted grimace. She directed all her fury towards her prey. She would stop at nothing to annihilate the red-haired Valkyrie. Such anger blinded her that she never saw another pair of eyes studying her every move. システム準備完了。出力準備完了。起動照準完了。目標ロックオン。距離誤差調整完了。君が作ってくれたチャンスを無駄にはしないよ。撃て。A powerful beam shot forth from the cannon and directly struck the Herrscher's body. The secret weapon hidden on the Hyperion was finally fired in anger. And it struck true. なんだこれは。Honkai energy leaked out of her broken shell. The vast reservoir of Honkai within the Herrscher sprayed from every crack and orifice of her body. The unbridled energy quickly transformed into bright rays of light erupting from the Herrscher that then dissipated as intense waves of heat. どうして私の体が。 Her body was being torn apart. Powerful photonic currents continued to bombard the Herrscher, peeling her pinions from her wrecked body. Edison, a scientist born in the 20th century, initiated humanity's greatest project for civilian use. The world's greatest Honkai energy converter and anti-entropy's ultimate weapon.
paused after a 50-year project, heralded its appearance with one shot. It is the weapon that bore the ideals and will of humanity. It is the Selene. Beep. The Hasher has escaped into the imaginary space. We dealt massive damage, but she managed to escape. Perhaps we shouldn't have force-fired the weapon. We have few options left. Evac all personnel to the ship. Commence withdrawal right now. I guess we can call this a victory. The Hyperion, lower deck passageways. Himiko leaned against the railings outside the medical bay. People carrying the wounded rushed past her. She tried to stanch her wounds. She could not stop the bleeding. 今回は大事になっちゃったわね。No one heard her. The serum glistened palely and reflected her scarred face. The piercing alarm began to sound, adding even more chaos to the riotous corridor. But to Himiko, the world was as peaceful as it could be. まあいいわ。少し新鮮な空気でも吸おうかしら。She straightened herself and went the opposite way of the rest of the crew. Time seemed to have paused at that moment. みんなして子供のままのような子だけど。でも、好きな場所だった。これからも長い長い道が待っているわよね。みんな、文を祈るわ。Soldiers, medics, wounded personnel wrapped in bandages, and damage control specialists. Crew of the Hyperion, people of the Far East Branch, and members of Anti-Entropy. Those that Himiko had seen, and others that Himiko never seen before. Those who knew her and those who didn't. All of them passed by her without a word. ほんと、あと一杯飲みたかったわ。I'll drink on that. Unidentified heat signature approaching from aft at 420 kilometers per hour. 1000 meters, 800 meters, 500 meters. Target confirmed on monitors.
これは逃げられると思った？待ってたわよ。死を迎える準備は整った？力の神抗うがいい。この程度か。あんたの攻撃は終わり。それなら私の番で文句ある？死ね。キアナ、あんたが目を覚ました時全てが変わっている。世界はもう美しくない。平凡な日常ももうない。でも諦めないで。何があっても諦めないで。調子に乗るな。少佐少佐少佐。少佐姫子、私は最強のバルキリーになるの。キアナ、顔を上げなさい。あんたは前に進むのよ。この不完全な物語をあんたの望む姿に変えなさい。生きなさい、キアナ。これで授業はおしまいよ。my most cherished thing. So stay alive bravely.
The Hyperion escaped encirclement. Subject K423 at the prototype Godsbane battlesuit went missing. The Herrscher returned to her slumber. The Honkai eruption she wrought continued to spread. In the face of such catastrophe, anti-entropy may rally and ally with Teresa once more. There's also her, a most unstable element. The 8th divine key, Feng Huang Down, seems to have powers beyond my knowledge. No matter. These trifles will not stop the tests. Welcome to Honkai Impact 3rd. This is where the real Honkai Impact 3rd begins. And the beginning ends. Somehow I don't think I will ever be able to watch this cutscene without getting at least a little bit teary-eyed. Next time! Chapter 10. But until then, let's think of the heroes we lost today. Thank you for watching. See you next time.